concave lens, concave lens that is 1 by f is equal to 1 into minus 1 by r1 minus 1 by r2 concave lens. Convex ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So an air bubble inside the water behaves like a double convex lens or diverging lens. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏರ್ ಬಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಬಬಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಏರ್ ಬಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ behaves like a double convex or concave lens or diverging lens. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏರ್ ಬಬಲ್, ನಮಗೆ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತೋ ಅದು ಡಬಲ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್, ಇಫ್ n2 ಅಂದ್ರೆ medium 2 n2 refractive index is greater than 1, then the behavior of lens does not change. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ if refractive index of the second medium is greater than 1, refractive index of the second medium, that is the second medium ದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ refractive index ಅದು n1 ಇಂದ, that is a ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if n2 is less than or equal to n1 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ the behavior of lens will be changes at the end. Behavior lens will be changes. That means either convex ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ convex lens concave ಆಗಬೇಕು. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ 2 ಸಪೋಸ್, ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ 1 ಮೀಡಿಯಂ 2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಿಸ್ ಇಸ್ n2 n1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. n2 is less than or equal to n1 ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೇರ್. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಹೋಗಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು, if n2 is equal to n1, next point, n2 is equal to, if n2 is equal to n1 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n2 is equal to n1 ಇದ್ದಾಗ f is equal to infinity, focal point of small focus is at infinite distance. अगर पोजीशन ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0, अगर प्रिंसिपल फोकस ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, r is equal to r1 is equal to r and r2 is equal to minus r. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. f is equal to r divided by 2 into n minus 1. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕವಿರಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, r1 is equal to r ಇರುತ್ತೆ, r2 is equal to r ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, minus r divided by 2 into n minus 1. ಎಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಫಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, plane of convex lens means one surface is plane, other surface is curved. At the middle portion is thicker than its edges. So ashtu tilkondirukku. So r1 is equal to r, r2 is equal to infinite distance.
ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿಇಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಟ್ ಇಂಟು ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಗ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ. ಇಫ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಟ್ ಇಂಟು ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲೇನ್ perpendicular to the principal axis, then each part is plano convex lens. Then each part, the plano convex lens again, the focal length of each part is double. The focal length of each part is double. Then f is equal to 2 into f of that. Next, another question. If a convex lens is cut into two equal halves, then the focal length of each part remains constant. ಹೇಗಿರಬೇಕದು? ಸೊ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೀಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ I is equal to I1/2. So focal length remains constant. F1 F2. So ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಲಿ. Very important relation. Very important relation. Obtain an expression for the equivalent focal length of two thin lenses kept in contact. Kept in contact. Thin lenses are ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟಾಗ ವಿದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. So this is B. This is B dash. This is U. So A. So principal, common principal axis. Common principal axis. Principal axis. Common principal axis. Let F1 and F2. Let F1 and F2 be the two thin focal. Let F1 and F2 be the focal lengths of two thin lenses kept in contact. Let O be a point object. Let O be a point object. Very important. In the earlier relation, let O be a point object placed on the principal axis of the two thin lenses kept in contact. That is AB. A ray passes into the medium without deviation along the principal axis, along the common principal axis. A ray from O traveling along the principal axis without deviation. The oblique ray OA gets refracted along AB, where meets or cuts the principal axis at height. So again, let F1 and F2 be the two focal lengths of two thin lenses kept in contact with a common principal axis. Let O be a point object placed on the principal axis of the two thin lenses kept in contact. A ray passing or traveling along the principal axis without deviation along the common principal axis. A ray OA, an oblique ray, it gets refracted along AB, where meets or cuts the principal axis at height. Hence, height is the real image of an object. Real image of an object. Next, U is the object distance, V is the image distance. In step 1 method, step 1 step for the lens O, for the first lens O, under for the first lens के object for the first lens O is the real object and I dash is the real image. Instead of, in other words, in absence of second lens illa andaga ಏನಂತ. So object distance U is equal to U, image distance V is equal to V dash. For the first lens focal length F is, and
formula. So lens formula ಹೇಗಿರುತ್ತೆ 1 by f is equal to 1 by b minus 1 by u. Very important. You consider that. So instead of b dash, f dash. So 1 by b dash minus 1 by u. Call equation number 1. Call equation number 1. For the second lens, ಇಲ್ಲಿ first lens ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು second lens presence ಇದ್ದಾಗ step second ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ step second ಏನಿರುತ್ತೆ for the second lens I dash is the virtual object. I dash is the virtual object. ಈ lens ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I dash behave ಮಾಡ್ತದೆ virtual object but I is the real image. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು next u is equal to v dash and v is equal to v is equal to v and f is equal to f2. So we substitute in the lens formula, that is 1 by f2 is equal to 1 by v minus 1 by v dash 1 by v dash. So call equation number 2. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ two thin lenses ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ a lens two thin lenses a and b ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ let f1 and f2 be two focal lenses of two thin lenses kept in contact. A ray when object O is placed along the principal axis. A ray passing along the principal axis without deviation. And another ray, an oblique ray, gets refracted along AB, where B circles the principal axis at high. Hence, high is the real image of object O. The real image of object O. U is the object distance. V is the image distance. So, first step in objects of second lens is let O be a point object, that means a real object. V is the image. Therefore, object distance U is equal to U, V is equal to V dash, and F is equal to F dash. Consider lens formula 1 by F is equal to 1 by U, V minus 1 by U. Instead of U, V dash. So, instead of U, V dash. U, V dash. V dash. So, U again, U and consider the equation 1. F again, F. I step secondly in absence of first lens I dash behaves as a virtual object and I is the real image. Therefore, object distance along the principal axis the positive side of the U is equal to V dash and V is equal to V. F is equal to F2. Adding equation 1 and 2. Adding equation 1 and 2 LHS and RHS. Easy. Very important. Note the relation. So the LHS is 1 by f1 plus 1 by f4. This is equal to 1 by v dash minus 1 by u plus 1 by v minus 1 by v. So cancel. So cancel number antade now. So cancel number way agtade. So minus 1 by u plus 1 by v. This is written as 1 by v minus 1 by u. So LHS away 1 by f1 plus 1 by f2. LCM away f1 into f2. So this is f2 plus f1. So this is equal to u minus this is equal to 1 by f1. Therefore, f is equal to f1 into f2 divided by f2 plus f1. Or in general, f1 into f2 by f1 plus f1. This is the expression for two thin lenses kept in contact. That is very important to move to the next. So, we observe that next class offline class but so next power of a lens. What is power of a lens?
P is equal to 1 by f ಅಂತ ಇದೆ. Power of a lens. That is power of a lens can be defined as the reciprocal of the focal length ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Power of a lens ಅಂದ್ರೆ reciprocal of the focal length of the lens measured in meter. So real power of a lens measured in meter. The power of lens is equal to sum of the powers of its surfaces. Sum of the powers of its surfaces. The first power of first lens, that is P1 is equal to 1 by f1. Second P1 is P2 is equal to 1 by f2. In series, power of an equivalent lens, that is P is equal to 1 by f. This is equal to 1 by f1. This is 1 by f2, and so on. So the length power of an equivalent lens, it is that lens which produces the same effect as a number of lenses placed in contact. In other words, a combination of lenses may be replaced by a single lens. Such a lens is called equivalent lens. So in example, F is the focal length of the combination, F1 is the focal length of the first lens, F2 is the focal length of the second lens. Note 2 two thin lenses each of focal length are placed in contact, then the effective focal length is F1 is equal to F2 is equal to F1. So 1 by F is equal to 1 by F plus 1 by this is equal to 2 by F. Therefore F is equal to F by 2. This is the point. Unit of diopter. Diopter, power of lens is said to be 1 diopter if its focal length is 1 meter. You define unit of diopter in the case of 1 meter, 1 marks. So the power of a lens is said to be 1D if its focal length is 1 meter. That is 1D. 1D is equal to 1 meter. That is the defined. Then theorem on equivalent of focal length. Theorem on equivalent of focal length. The reciprocal of equivalent focal length is equal to the sum of the reciprocals of focal length of individual lenses. That is the name of the reciprocal of the focal length of reciprocal of equivalent focal length is equal to sum of the individual focal length. That means 1 by f. 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 plus 1 by f3 f4 etc. Reciprocal of equivalent focal length C is equal to sum of the reciprocal of the individual focal lengths. So next, the equivalent combination, that is P is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 etc. Sum of the equivalent focal length of the equivalent power of combination is equal to sum of the powers of the individual lenses. If a convex lens is dipped in a liquid, on the convex lens and found on the liquid hit the lower refractive index, then the convex lens still behaves as a convergent lens. On the convex lens is dipped in a liquid, the lower refractive index, the refractive index ಅದನ್ನ ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸಹ still it behaves as a convex lens, but the focal length increases. Focal length increase ಆಗುತ್ತೆ, but convex lens ಆಗಿ behave ಮಾಡುತ್ತೆ. Next, if a convex lens is immersed in a liquid of higher refractive index, ಹೆಚ್ಚಿನ refractive index ಅಂದ್ರೆ higher refractive index ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ convex lens ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಲೆನ್ಸ್. ಹೈಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. For this reason, an air bubble inside the water behaves like a concave lens. Concave lens. Next, a convex lens of certain focal length is combined with the concave lens of same focal length and radius of curvature. The combination of combination acts as a glass slab. One plane is there, one plane is there. In other words, the combination has
is a glass ಅವಾಗ ಪವರ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ if a lens is made out of two different materials then there will be two foci ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋಕೈ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ graphical construction of images produced by convex lens so it is very important two marks question ಕೇಳ್ತಾರೆ so ಒಂದು convex lens ಇದೆ the image is at infinite distance sorry the object is placed at infinite distance so this is fine image sorry object is placed at infinite distance parallel to the x-axis sorry parallel principal axis the image formed in other side must be a real image but point image ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ the object placed at the infinite and the object infinity infinite distance ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ it is a position ಏನಾಗುತ್ತೆ object at infinity but image real but it is point image ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾ next object behind to f ಇಲ್ಲಿ f to f ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ so ಇದು f ಇದು 2f ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಹ f ಇದನ್ನ 2f ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ f ಮತ್ತೆ 2f behind 2f ಈಗ ಬರುತ್ತೆ object is placed behind 2f is unequal distance optic center behind 2f ಇದೆ object is formed f and 2f object ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು object is formed between f and 2f object is formed f and 2f image is real image position ಇರಬೇಕು behind 2f that is 3f ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ position ಇಲ್ಲಿ opposite ಅಲ್ಲಿ image ಬರುತ್ತೆ but inverted image this is a so a dash b dash actually so in the opposite side of the really it is must be real image and inverted the image is formed between f and 2f ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ image moves from f to 2f ಅಂದ್ರೆ f ಇಂದ 2f ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ next object at 2f object ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ so f 2f ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ object and 2f our image is also formed at 2f so size is same image is also An object is placed at 2f. The image is formed on opposite side.
that is A dash B dash. A image is real and inverted. The size of the image must be equal to the size of the object. That is important. Just to go through size of the object. The object is placed between F and 2F. F and 2F. Object F and 2F ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. F 2F. So this is F 2F. The object is formed behind 2F. So A dash, B dash, A, B. So object is placed in between F and 2F. Image is formed on opposite side, but behind 2F, image is enlarged but inverted image, real inverted image. So last one there we go. Next, object is at F and object is at F. Object is at F. Object is illiquid. Image is formed at infinite distance and infinite parallel to that in opposite side. Image is formed at infinite parallel image. Object is placed at infinity at F, but at infinity must be real and inverted. So larger in size, image is larger in size. So another one. So image is formed image is so object is placed at F. So F 2F. F 2F. ಇಲ್ಲಿ F ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. Say now even go this forward to forward then increase ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. So image is formed on the same side. The object A. Image is formed on the same side behind between F and 2F. F and 2F. This shows that convex. So definitely virtual direct ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದನ್ಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ
nature, virtue and also endogeneity. ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಕವಿತೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. So